নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা প্রত্যেকে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকের যে পরীক্ষাটা সেটা হচ্ছে রিসার্চ পেপার। প্রশ্ন আপনাদের সামনে চলে এসেছে। Which of the following is the initial minimum requirement for pursuing research? কোনটা হবে? ডেভেলপিং আর রিসার্চ ডিজাইন, বি হচ্ছে ফর্মুলেটিং আর রিসার্চ কোশ্চেন, সি হচ্ছে ডিসাইডিং অ্যাবাউট দ্য ডেটা অ্যানালাইসিস প্রসিডিওর, নাকি ডি ফর্মুলেটিং আর রিসার্চ হাইপোথিসিস। নেক্সট প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। মার্ক দ্য কারেক্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এক্সপোস্ট ফ্যাক্টর রিসার্চ। এ হচ্ছে ইট ক্যান নট কন্ট্রোল দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, বি হচ্ছে ইট হ্যাজ দ্য ল অফ সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল, সি হচ্ছে ইট ফর্মুলেটস নিউ থিওরিজ, নাকি ডি ইট হ্যাজ এক্সিগেটিক অ্যানালাইসিস। কোনটা হবে সঠিক উত্তর? করে ফেলুন। নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু জাজ দ্য ডেপথ অফ দ্য রিসার্চ? হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু জাজ দ্য ডেপথ অফ দ্য রিসার্চ? এ হচ্ছে অবজেক্টিভ অফ দ্য রিসার্চ, আচ্ছা তারপরটা বি হবে ভেরিফিকেশন অফ দ্য রিসার্চ, সি অপশন হচ্ছে টপিক অফ দ্য রিসার্চ, নাকি ডি রেফারেন্সেস। কোনটা হবে? Number 4. What type of research is opposite of experimental research? Action research, applied research, ex-post facto research, নাকি experimental? কোনটা হবে? experimental রিসার্চের অপোজিট রিসার্চ কোনটা? পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি, নাম্বার 5. ম্যানিপুলেশন ইজ আ পার্ট অফ হুইচ রিসার্চ? ম্যানিপুলেশন ইজ আ পার্ট অফ হুইচ রিসার্চ? অ্যাকশন রিসার্চ, অ্যাপ্লাইড রিসার্চ, এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ, নাকি এক্স পোস্ট ফ্যাক্টো রিসার্চ? ম্যানিপুলেশন ইজ আ পার্ট অফ হুইচ রিসার্চ? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এটা প্রিভিয়াস ইয়ারেও এসেছিল।
কোনটা হবে, অ্যাকশন রিসার্চ, অ্যাপ্লাইড, এক্সপেরিমেন্টাল নাকি এক্সপোজ ফ্যাক্টর? নেক্সট প্রশ্নে যাই। হোয়াট ডিক্রিজেস দ্য স্যাম্পলিং এরর? What decreases the sampling error? When the sample size increases, when the sample size decreases, during the process of randomization, naki D, during the process of analysis? What decreases the sampling error? নেক্সট প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। নাম্বার 7, designing of sample and collection of data is executed after which of the below mentioned steps? মানেটা কিন্তু ভালো করে বুঝবেন কি বলছে। Designing of the sample, designing of sample and collection of data is executed after which of the below mentioned step? Formulating the hypothesis, B হচ্ছে identifying research problem, C testing hypothesis, D feedback. Next question. Which of the following are considered to be the supplementary part of research report layout? Which of the following are considered to be the supplementary part of research report layout? Limitations of research, B হচ্ছে bibliography, C হচ্ছে research design আর D হচ্ছে glossary. নেক্সট কোশ্চেনে চলে এলাম। নাম্বার 9, a researcher is interested in knowing the prospects of a local party winning the elections in the upcoming session. Which of the below mentioned method shall be used by him? Schedule, questionnaire নাকি ইন্টারভিউ নাকি অবজারভেশন? নেক্সট প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। এটা প্রিভিয়াস ইয়ারে এসেছিল। হোয়াট ইজ দ্য সিকোয়েন্স ইন ডুইং অ্যাকশন রিসার্চ? প্ল্যান, অ্যাক্ট, অবজার্ভ, রিফ্লেক্ট নাকি রিফ্লেক্ট, অ্যাক্ট, প্ল্যান, অবজার্ভ? সি হচ্ছে অ্যাক্ট, প্ল্যান, রিফ্লেক্ট, অবজার্ভ নাকি অবজার্ভ, প্ল্যান, অ্যাক্ট এবং রিফ্লেক্ট? কোনটা হবে সঠিক উত্তর? নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 11। কি বলা হচ্ছে? স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউজ আর বেসড অন হোয়াট টাইপ অফ কোশ্চেন্স টু বি আস্কড?
ফ্রম দ্য রেসপন্ডেন্টস কোনটা হবে? স্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ। এ হচ্ছে লাইফ এক্সপিরিয়েন্সেস অফ ইন্ডিভিজুয়ালস, বি হচ্ছে র্যান্ডম কোশ্চেন্স, সি হচ্ছে প্রি ডিটারমাইন্ড কোশ্চেন্স, আর ডি হচ্ছে ইমিডিয়েট কোশ্চেন্স। Structured interviews are based on what type of questions? আশা করি হয়েছে। পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। What type of research includes law of single variable? What type of research includes law of single variable? Descriptive research, action research, experimental research নাকি ex post facto research কোনটা হবে? রিসার্চ এমন একটা বিষয় যেখান থেকে প্রত্যেকবার কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন আসে। সব থেকে বেশি দেখা যায় রিসার্চ, হায়ার এডুকেশন, এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে এখন নতুন ট্রেন্ডে। এবং এরকমই ভেতর থেকে প্রশ্নগুলো কিন্তু দেয়। খুব কঠিন আসে না, কিন্তু বেসিকটা না জানলে কিন্তু পারা যাবে না। ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে একটা লাইকের মধ্য দিয়ে জানাবেন, এবং কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন কিরকম লাগলো। তার সাথে সাথে এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করুন, সামনে পরীক্ষা। এবং যারা নতুন নেট পড়ছেন, সবে সবে শুরু করেছেন, তাদের জন্যও কিন্তু এই মক টেস্টটা ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যতটুকু আপনি রিসার্চের সম্পর্কে জেনেছেন বা পড়েছেন, সেটারও কিন্তু যদি আপনি এখান থেকে উত্তর করেন তাহলেও হবে। আমরা অনেক সময় ভাবি যে পুরো সিলেবাসটা কমপ্লিট না করলে আমরা পরীক্ষা দেব না। ধরুন রিসার্চের পার্টটা পুরোটা শিখিনি, তাহলে কেন পরীক্ষা দেবো, এই ধারণাটা কিন্তু ভুল। কেন বলছি? কারণ আপনি যখন পরীক্ষা দেবেন তখন আপনি এটুকু বুঝতে পারবেন কোন ওয়েতে আপনাকে পড়তে হবে, মানে কিভাবে পড়লে নেটটা পাওয়া যেতে পারে, নেটে সেটে কিরকম ধরনের প্রশ্ন আসে, এবং আমাদেরকে কোন অ্যাঙ্গেলে কোন টপিকগুলোকে ভাবতে হবে এবং কিভাবে প্রশ্ন আসছে। এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা তখনই পারবো যখন আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ করব, যখন আমরা এরকম বিভিন্ন মক টেস্টগুলো দেব। তার ফলে কিন্তু এই ধারণাটা ক্লিয়ার হবে, এবং তারপরে যদি আমরা পড়তে শুরু করি তাহলে কিন্তু আমাদের পড়াটা একটা স্পেসিফিক ওয়েতে হবে, স্মার্ট ওয়েতে হবে, খুব বেশি খাটতে আমাদের হবে না। তাই যারা নতুন পড়াশুনো করছেন বা কিছুটা পড়েছেন, এখনো নেট তারা পাননি, পাশ করতে পারেননি, অনেকেই আছে বারবার দিচ্ছেন হচ্ছে না, প্রত্যেকের জন্য কিন্তু এই ক্লাসগুলো ভীষণ ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। যে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে আপনার কাছে যে কোনো নোটিফিকেশান সবার আগে পৌঁছে যাবে। এবং চ্যানেলে ঢুকে প্লেলিস্টটা একবার ঘেটে দেখবেন, প্রত্যেককে আমি এটা রিকোয়েস্ট করব। সুন্দর করে প্লেলিস্ট সাজানো রয়েছে আপনাদের জন্য, এবং সেখানে যে কোনো বিষয় দেখতে চান, বিহার স্টেট হোক, ঝাড়খণ্ডের হোক, এসএলএসটি এসএসসির হোক না কেন, তারপরে হচ্ছে টেট পরীক্ষা, নেট সেট, সমস্ত বিষয় মোটিভেশনাল বেশ কিছু ভিডিও রয়েছে, ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো রয়েছে, বা বেসিক অ্যাবাউট নেট সেট বলে নেট সেট সম্পর্কিত যাবতীয় ডিটেল কিন্তু দেওয়া রয়েছে। এগুলোকে একটু দেখে নিতে বলবো। নেক্সট প্রশ্নে চলে যাচ্ছি, নাম্বার 13। নাম্বার 13 বলছে, মিস্টার জেড, প্রিন্সিপাল অফ আ স্কুল, conducts an interview session of teachers and students with a view to explore the possibility of their enhancement participation in the school functions. This initiative may be related to which type of research? এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু রিসার্চ থেকে আমাদের আসে, যেখানে একটা ঘটনা দিয়ে দেয় যে এইরকম বিষয় ঘটছে, এটা কি ধরনের রিসার্চ। কোনটা হবে? এ হচ্ছে এভলিউশন রিসার্চ, বি হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল, সি হচ্ছে অ্যাকশন রিসার্চ, এবং ডি হচ্ছে অ্যাপ্লাইড রিসার্চ।
প্রত্যেকটা রিসার্চ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে কিন্তু উত্তর করা যাবে না। পরবর্তী প্রশ্নে চলে আসি, নাকি এটা একটু সময় দেব? আর কিছুক্ষণ সময় দিচ্ছি, কারণ এটাকে পড়তে হবে। আশা করি হয়েছে। পরের প্রশ্নে চলে আসছি। 14 নম্বর প্রশ্ন রয়েছে, which of these research methods does not use samples for the purpose of research? Observational method, case study, test method, experimental method. Which of these research method does not use sample for the purpose of research? পরবর্তী প্রশ্নে এলাম। Degree of control is an essential feature of which of the following method of research? Observational, experimental, test নাকি survey? Degree of control. নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি। Which of these is not applicable in case of analytical research? Which of these is not applicable in case of analytical research? Generalization of theory, solution for some problem, describing state of affairs, or all of above? Analytical research. নেক্সট প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। এটাই লাস্ট প্রশ্ন আজকে। The research that aims at immediate application is action research, empirical research, conceptual research, or fundamental research?
এটা ছিল শেষ প্রশ্ন পরীক্ষার। আশা করি আপনারা প্রত্যেকে পরীক্ষাটা দেবেন এবং খুব খুব ভালো করে পরীক্ষা দেবেন। ফাইনাল যে পরীক্ষাটা আপনারা দিতে চলেছেন খুব শিগগিরই, সেটা যেন খুব ভালো হয়, আমি এটাই চাইবো। একদম টেনশন না নিয়ে এই মক টেস্টগুলো যারা যারা দেননি সেগুলো দিয়ে দিন, তাহলে প্রিপারেশনটা আরও ভালো হবে। আজকে এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ সকলকে।